Predame so no so court to them who be ono so ko gina mo enso ede ma Ghana ba san so ru ano de krata ne koda ne court no osaman eye Ghana ban ya mampani akufo adoda no eno san so sama o my Ghana mrashibia fia you speaker of parliament da no ntino ono so de tudwa se omanfo bi ahase o mokeka se asem no ema aban ene court akotena dan ba kuno peso mo hwa ema mo twentwan asem no ase ase ne yedi ase kyerɛ ni ade ni nyina enya no kre na asem eba court to them a wo ho kwan so timi twere ho krata se mesra me de asem bia beto court dem na se ne hia pa etmu ni ma me abasahre so na court nso hwe on kratem no mu se bia se fatase edi na abasahre so a na etimi afra asem no ntem ne edi na wei enya bredi kan ye bi esi ne ntie bia kratom de koma court no ena na court enya ntena so enhwe mu ehun se bia so ma kwan emi edi asem na ntie no ehya ase ni no ase no na eyade na ne agye ho ye pa no manfo bi o mo hyada ka se bia ban one Ghana court mpanifo akwhye dem eno mpese ye delay asem na twentwan asem no ase no na sankrofo no wo mo enim ni awo mo eka yewura Godfrey Dame. That impression is always misinformed. I mean, I think this is actually one of the matters that have been heard early. When I was in private practice, had processes sometimes in June. The Supreme Court will fix for hearing in October and November. I mean, in fact, one of the days when once a process is filed, it takes about 4 months before the Supreme Court listens for hearing. It is always in the Supreme Court faces matters for hearing, taking into account the schedule of the court and the business that the court has and all that. So really, there's nothing that has delayed about this matter. Abai lawyer Penny Yewura Godfrey Dame enna yetene nke na aseni enu nyina wie se de meka no enna lawyer Penny ono so na ogina mo no atwitwa ede age owura Richard de la Sky ono na de asemi court dem se won pene so ma Ghana yenye mra emfantia oba na oba na nhie mu ne ade no ne lawyer Penny owura pa kwasi abedu so yene ni di nkomo se atemu a court de bae no omose mo ho kwan mo nsanko ede mo nsanko ye hu yi oba kere adwaye a na oye ne hu ye oniema so hwegu na hu ne hihye enti no monsa kwase samokratem na monsa mra se me ogine sei ne no ena lawyer ababi odi atodwa se o nani age hu yi pa na eye mra kwa so a se wodi asemba court dem na se bia won se onkrata de bae no ensakra kakra ba mu a eno aso de ato court nanim se ma omre kakra na fa kwa ensakra bra ni nyina obi akokot obeso odi enkunim enti kwan mefa so odi enkunim ni a ontimi nsi me ho kwan enti court ne kwan a ena court nso eye no yewura lawyer ababi onsem no bi a motion cannot derogate from the rates and the statement of claim. So where one realizes that his motion and affidavit in support is not in tandem with his rate of summons and statement of claim, he has an unfettered right to amend. And if you don't do that and the matter proceeds by the motion, you risk a very big chance. And that's what we didn't want to go through. So to us, it and the correction were in order. I always say that, but for space, our courts have nothing to hide, especially in this country. These constitutional matters are best placed in public domain so that everybody will hear and understand, to stop some of these speculations we have all around us. It puts an end to this making rounds of stories, which sometimes we sound very strange when you are in court because they are not actually what happened. So I'm all yours when it comes to putting these things in the airspace for everybody to hear and see. It saves even us as lawyers because we belong to other social groupings and questions are asked there now and then about what transpired in court. So due to save me from the numerous explanations people may require from me. Yewura lawyer pa kwasi ababi oya wono ena wogina mu no atwitwa ede age Yewura Richard de la Sky ena yetene kan Boss 93.7 Best News. Abusuafo yemfiri court dem wo na yemfi ani nkyeremu ewo keta hye ene proye ho nsem enso emu na Yabotie for mania dada se maame Sicily Abnada paye ono ena kane na oye soafo ho yensuansua ene ahunudie ho nsem so no sikapudu ekohu woni mpaase etwamu a sikapudu ne medifo ene na sonfo awia de bia kosi fia to ahyen ka ne ade asem no court dem no court e de krata ba se maame sika yaje ye kofa woni mpaase nyina ban lawyer pani ene special prosecutor mfa na ade nkoma no esan se nya de wawi obi sika okwan bia so ne numo no e ma asem ne ha Ghana fo ye patitiri ne
NDC amyuko no se be bia Ghana aban de ketashe ne proye hokon na mo no ade a ehayi pa na yentu na mopa bi afa ho a ade ne be ha adwen nanso special prosecutor ka said there be ono de ni nhwemu a wo be ye no eye nhwemu a be fa eye money laundering so se sika dasani bi e wo se wo ho e wo bre bi e mu no Ghana mramo ye wo dudu bi e wo se ani se etra na wo sika so etu kwan ya na wo tu kwan Africa na akwa mono ne nso a ye wo sika bi enipa bi wo se wo ho ani se etra se trape na akwa money laundering samra no ene sa ntansa na ode krata koma iyokufo economic and organized crime officer mo na ye Ghana ha dwumako mu ye nhwem titiro ede fa keta hye ne pro na afide fasika di titiro sika pa mu no omo na ye mu nhwemu na anche na yokoba pani nso oda no maame COPT wa arodan kwan so de krata ba bonten sa ban lawyer pani attorney general Godfrey Damia Tunifo se maame asem na oye mu nhwem no se bi nyansa bi animu adanse bi ani ho se bi asem de ye de asem to obi so ejina so de adanse ne bono kwadu na asem a oye mu nhwem enkosi ba bi sa fa krata no ene de nsem a special prosecutor de bro nyina fa koma no se asem no enkowie baabi enti na asem no nyade betimi adi akire bi mu maame COPT ward dan kwan so gina eyoko adwuma ni nyina na mu de krata no koma special prosecutor se odi asem bre me na dance enkan no pa kire sen enyade betimi ato asase we so ne no na special prosecutor erekisi ajaben kwanten kro ha no yie pa ma pani ono ne kasa de ma special prosecutor ku no ba bonten de betudwa owura Samuel da kon se Ghana he ne akeka kodroi sebe ye special prosecutor ntimi fo obi asem mre wa bra yemfa adanse bia emfa nka ho na yede asem ne kwa akoma yokofo no adanse bia ebi enkrata asem ebi recording chese adanse bia omo bia no omo di p eye kwa adu no so e de koma special prosecutor se monye na monye sika ne nhwemu na yen special prosecutor de yenye sika mu nhwemu na monfa mo no de emfa mre na afia emfa mo kwa adu emfa nko gina court dem na se ne maame eye COP adodankwa e de krata ba bonten se aban lawyer pani atunifo enti ontimi ni asem no chi bia mu a na eha adwen yi pa na enam so ema special prosecutor Jibre no pani edi kan bo edi yen nikomu yewura eye matenamidu akasa ho na enye ono nko a afe yewura ye odomlevo ye ono na abre bi atwemu no ono na oye aban enkontabufo pani auditor general so dia tudwa se ya pa se mpempensu yakeka akoduro se aban nyu akomienu anka modian se nka mbeka bo mu akokata ahye ne proye ene we ni we nka we pretu we so we si anyama adwuma we si wo adwuma nie kire se sa ne ma na ekoso no o tinchen na hwese wo pese yakokata ahye ne proye Ghana na hwese aban nyu akoi aban lawyer pani special prosecutor any iyokofo ye no a ya na esre na we kura di ho adanse se Ghana pa de se ka sekata ahye ne proye ko a na eya agrobi na ye die yewura ya wo domlevo ensem no bi eni. I disagree with the three institutions, to be honest with you. First and foremost, OSP. I don't think the investigation done by OSP was money funded and money from their pockets. It was public funds. And they were doing the investigations in the public interest. So whatever information is available to them, which can aid the Yoko office to do their work, I think they should have made that available. That said, I think given the profile of the person involved and the national interest in this case, I don't think the non-availability or the non-release of that information to Yoko should be a ground to say that because of that, we are discontinuing the case. My biggest disappointment comes from the Attorney General. By virtue of the constitutional mandate he has, more or less, all these institutions fall under him. Instead of him writing a letter to say, look, you didn't get information from this person, so discontinue this. I thought he should have called OSP and called Madam Tiwa and said, look, guys, we are working in the public interest. What information do you need from OSP? OSP, what stops you from providing this information? Please go ahead. He should have mediated and... Yewra aye kane auditor general yawo domlevo enna yetene nka enso ewohwe na enye ono nko a ekuo bi omo so ensha bane ase ye omo koketa hye ene proye ho nsem ho Citizens Against Corruption Movement Ghana pani ono so enna oda oma no yewura Edem Senenu enso de tudwa se omo so eha omo ye efa namo a sa yoku miensen etu ede afa keta hye ene proye ho. It's unfortunate we find ourselves where we are, and indeed it would have been helpful for the AG to call the parties to the table and resolve this. The public pushing doesn't help any of us.
For those of us who follow the current transfer from West Yoko back with, we are clear position that Yoko has done the investigation ought to have done to arrive at conclusion the money laundering sugar responsibility for attention. The Yoko that is evidence that Yoko itself ought to have investigated. Our understanding from the West is that the witness statements that they gave to the Yoko are high quality witness statements that provide the information on the disconnect between the money that they found on Madame Titiabapa and her official income. It is supposed to be what must raise the red flag and trigger investigation by Yoko. Plain our minds why Yoko is saying they didn't have enough information. And all of us do that $101,000 were found. Ora Adam Senano and Citizens Against Corruption Ghana Odano and Yetenikan Kasie Wasugusu Utie or Boss. They free Ukraine and Russia for and so and talk anymore. Now Montakwan Uswaya Koso ya Russia for and ya Topa and ya Kodi or Modi as good Ukraine for so then India and Yasin Kumana Enra and Ukraine Mashabija for Aqua Asitana no Makoje Emra Edia Tumo says Sanya Oko Russia Maimoa and Tokwane Sha Siena or more than you a few mono. Ye koma ho kwan se wa pese onya otididim bia na ye bie mo se brabe ko ema o ma ntimi kokon na osan ba fia enfunso bia wa ye bia de be che wo sa kwan so no eno so Ukraine man enro mo so abie mo a ye nua mo da na dua fie e Ukraine man mo nyina no o mama ho kwan se wa pese okon ede ma Ukraine man bia no bra otimi kokon na se bia ntokwan be ko na wie no na da so akutan kwan dia boni a wa ye bia no Penifo jina so na womo edi achew enso ewo saa kwan no so na meka say Ukraine man no sojafo modi womo kwa akon no dodo na ahwere wono nkwa na afen so ba ye wa ma hodo bi ti se bi ma hodo Nigeria ne ma hodo a maburu no dodo na so tu womo ho che ye bi mokọ ekoma Russia fo na ebi nsu kwa akọ ma Ukraine fo no afi omo hunu se dodo no na omo ye so beba no ebi emabie mu na Ukraine so eyo man kuma a kire se omo maburu ne omo mpanifo mo do mo hye ekon no ase no dodo na so ato na oman bia so akonde esa ene mo asojafo no so esanse Russia fo mo akonde po mo sa wa asojafo ye asojafo no kura akiri no omo sa ma ho kwan ema eye onuanom ne duafie omo ne duafo mo da ne duafie no esa ko bi onom ema wonom edu omo ne chiemu enso ewo ekun mu na akọ Europe ma hodo dodo no aso a Ukraine Russia fo kan obi enu a o wie suapon university a se oye oba se oye bema no o national service dodo na akọkọ ye no sojafo atena 1 year enti ekoba se bi ekunsi na se sojafo akasa ye trum se sojafo no ebi omo so tia enam se mo mabunu no ambaye national service sojafo atena ye no mo nyina mo ekondie ho experience kakrenti no se koba se bia sojafo no so tia eno ase abo abemo pe woni wo yansantro ni wo ye doctor ni wo ye trotro driver ubokube eno ase nya abo abemo pe se mo nyina mo samra esa se mo nyina mo wotete de fa sojafo tutu ni ma hodo menti no ekoba se bi o man ne ho kire no ewo ni parodo mbe de do mbe kwa akon a ne abo abemo na mo nyina so mo asan ba na bre akon ne hye no Ukraine man no de saa ben bo no baaya saa mabuno na afi ya doctor for djuma oye wonya mfinhia du nwotwe de kosi mfinhia eduonum enum nko ade a ye bo aban nim se obi american se sojafo akasa o man no wo no dodo no a ekoe no wo mo ato ma ye bo mo dodo na so baaya ebi mo fa ho dwane ekwa ma hodo so na so dodo no mo ntime nwane de wo ho a wo bebo opu ano pa kunkon ebabie no na sojafo gina bobo ano bra wonya 18 years wakwaji sojafo ntete bra na o man no sojafo ko atwenti bra be ko fa bo man no ya dodo na omo eyo ma fedie omo hunu se no so tia na so tia kire se eniema nheda nkonkan momunti omo a omo de na dua free prisoners no na enra Ukraine man no mra hyebiafo kwotena se apempa mra kama pa ye omo agi atomu se ese ya no na dua fiefo nyina no omo da ho no mo omo wudia na se boni e de abo omo na se boni e na omo mo kopie mo no enye boni a ehu pa no he bia wakowi obi ade okobo ne yire ene saa boni nketenkete de sankrofo nyina yi omo nyina de aba abonten na ya momu soja atade momo ntete kakra nipa ni soja ntete a na edi to ahwo musem ama wono so atimi akokon de aboa Ukraine man sense ba bia ne mekeka kro no Russia man no eye duom so ye pa Ukraine man pani Volodymyr Zelensky enra ebra mra hyebiafo je mra no tu mo no
ochire mu se na dia hu yi pa na ono so enche de nsa ba hyemra no ase na afi prisoners omoda ne duafie ya omobone omoye no emu nhyeda nye duru pa no se bia waku obi ni saa ne ma no de ebeyi saa nkrofo ni nyina de aba abonten na omo so atimi ahwe ama ye do makodi akon ama Ukraine man no so nya hoden edi eye Russia man no so eso ntinyame adom a enche de hia se mampani Volodymyr Zelensky de nsa ba hya se na samra no ahya se aye adwuma enso ewo eye Ukraine man ni mu na prisoner for enso atimi akọ ekon ye free Ukraine man mu ane de ni kiremo ewo ye nuanom eye Nigeria for wono maso na Nigeria ne Ghana de say ye no maame ba akoma ne ye ne na je say ye ntam na atete kakra na okọ Nigeria memu ye dika aka kirem se Nigeria for sika no se de suni mfaso kora obete 15 million naira odi beba Ghana sika mu na ye 4 Ghana cedis pe ya kire se ya na esre na ya esan ya rehu yi pa na wotwetwe mu ye batiefo amane se na eye da adwumafo nyina de ka adwumaso adwumafo wiase nyina worom ebo eye mede no na mede no Nigeria mampani owura eye amatini bu kogina ga Nigeria fo na animu no ena odi tu dwase wato abadwumafo akatio mo ha nchichemo aduasa enum 35% the free 25 de kosi 35% de gina bi abodi ekuta wo rank ene ebe ho akatua obetimi agye na watwe achi pepepe ena enra mampani tinubu saba abontin de abetu dwase he Nigeria for yene Ghana for nyina bibie bia eyepe ukwa Ghana mamu a omo ewo eto bi omodi aba omo friend say E11 sa E11 no ukwa send mobile money uzika free bank account uzika free ha APPIAH komo bi ewo phone so any internet so nko ade a aban no etew eye 1.5% into uba Nigeria so a ye de etirimu nya den se Nigeria aban ye nyemo kese sa ye gi 0.5% ya enra Nigeria man pedura ametinubu ede sa announcement be tu dwa say efri nyame admo a emre de anim krade kono Nigeria eye bank bata na say eye sika krabia bata Central Bank of Nigeria emphasize anto tie ne samra no mra na ohamu chemo hwe ene achiripo enum so 0.5% obi ko send mobile money obi ko send sika free ne bank account ma ko obi bank account mu ana say bia send sika okwa ko se ne Ghana mobile money tie no sa na Nigeria so etie enti sa kwan aban fa so tie mo E11 wa ha no sa pepe na Nigeria mampani owura ametinubu so ede nsem na tudwa enra behwe Nigeria mo enyase nkuma owura ametinubu kan sa asem no anche ene Nigeria man se adabraka feri aban say yakatu ntumu ade baya no say ene enema wa plan de ato animu ana ene ye mpene ne empene so china ko Nigeria memo a omobu afu yie pa say aban ni ho kwan say ode sa ato no esa be wo mapampe monfa chirimu mra o si cyber security say computer mu nim dia amanfo fa so obu amanfo wo ho ani atwe sika afi bank account mu ni ade a wo hu hwe no eno ene sika na ban ji a ode be bo atoto mfidie ni ma hodo na aboa ma Nigeria memo so no process for ne bamfo timi akonsa cyber threat no eno mo yi amanfo sika free internet so ne ade no na enam so ma akọ Nigeria memo a adwumafo kabam ko na wotwetwa mu Nigeria man pani to marketua mu Nigeria Labour Congress e de krata ba bontin se sa eye to na aban e de ba no enya de mo pene so na epene so china se nunti na to marketua mu dia ene aban no nko na on some reasons sa na mo na wotuo no enya de mo pene so kura enso sa akwa no so afi ekobia no so e de socio economic rights and accountability project eno so eboa eko man for ahudie di momo Nigeria memu omo so dia tu dwa se kwan aban no fa so pe so to moto no omo mpene so no empene so chine wo so ba Ghana ha no mo a ye de ne 1.5% aban kra so wate so dia ba 1% no eno kra ko Ghana so Ghana fo su no enya senkuma eti Nigeria aban so de eye 11 bi ba no arbeti omo eye 0.5% ya omo so mpene so no empene so china na jode ni bi ansentrofo BBC nyokore ne bonkomo e de atu dwa se we de adabraka ano odin ye pa ba Nigeria memu a sika na ekuta bebelebe nanso behum na ayeketwa bia mfaso bia ni so enti sa electronic transaction ba se bia yemfa sika mfa abefo phone so ne ade no aboa ye pa ya okoba bia onkuta sika bebere obotom kufu no bag mu bia mu na sa aban no ka sese ode sa 11 sa de mane ba de a ene Nigeria fo besa ko nchi na ni petu kwan a na ne bag mu sika kufu ni ade akronfo ko kire omkwan mu jo ye mo nyedoa no ene sa ne mane besa ba ye penti aban ye wura eye amatunubu nsanko na onsan so emre bia mu nanso mampani amatinubu kasamafo de atudwa se wei kwan yomode bei kwan beboa yie pama Nigeria man no ba Ghana memo a sene digitization koso na ene obi wo Ghana ha won fa sikapudu on hye huntu kwan no ene beboa yie pa na to no so aban tie no nya de aban bedi sika no cyber security threat
ye amanfo sika afa computer so ene ade no eno titiri point na Nigeria ban no ede omo so E11 no ede ba nenso mo de no eye 0.5% ya eno enti se Ghana ye de kakraka no enso ewo sa kwan so ba onti ko Nigeria ye de no mo de etu omofo e show mu kwan se ko Ghana ko hwe eye 1.5% na mo nya na ye gimu 0.5 wa musu ye se radio asemu Nigeria for Boss 93.7 Best News. Ye de ani chiremo ewo eye Kenya man no emu na be na wotwe mienu de komiensa so ni de ya bo atie form ne so ko Kenya man mu a arawosem eni hwenhwen ana ato man ni nyina ne se Eastern African countries amane a omo bibremu apua afemu no Kenya, Tanzania ena afi saa man no mo ho ni nyina no esubrantamu ahya ase eto ho na no odin ye pa makofa nsuyiri ene adandwiriguo ena aba enipa ahromo kwa no ekeka ko eye mpemanim okọ Tanzania memu a evise nso ni hya ase no enipa ahromo kwa no etwem nipa oha ene eduasa afi Kenya memu so na wotwe nu ntemo no enipa ahano ene eduasa enwotwe 238 ena na watch mienu de kom yen santamo no ensututo ano odin ye kofa de bae no ekum nipa ewo hodomo akoma ano aide ni ye panti amanso ema enra mampani ono ena Kenya man no oda no no he man so mampani eye William Ruto ede atudwa se enne de okọ eye Kenya man mu a eye holiday mo bi empie nkwa bonten na holiday no enya holiday ewo Kenya abakosem se bia eye afidida holiday de bi isi o de bi we die eye holiday ye kai eye omanfo besa hanu ene eduwotwe miensa ensuo hya asese to Kenya mani mu na atwe mo de kro na se obu we omo ehu omo mu na ebu no ane dan mu o hye na ensuo no ahono dan no wane tedan na adwiragu no so obu ampata dan obu oteneka mu na ensuo na atweka no a de na kohye be na afi ensuo no ahye ne suko na sa nipa no awu we eye nipa ehu omo mu a ye kan omo no ene nipa ahanu ene eduasa enwotwe no 238 omo aye hu omo de tese no so asem da ho afenu twamu a enipa ba bi ombeda ye dene dia mo se omodan mutimu adwiragu ni ade no omosunam nipa empem ahanu ene eduasa enum 235,000 eno mo so dan baby on bedane ade no eho so ho aba semi panti enra ena mampani William Ruto edi tudwa se oba eye Kenya man mu nko ano a schools baako be se apem 1000 schools eno mo so no school dani bi abu ebi kire se nsu atwa fadem ho ne ade afi mu adoma eno sunso na twemo de ko eye enantwie ni mponche ne ade basa no a emansu omonom no so no yade be mesan sese ne aboana ensuo no twe nantwie no ene agyanane ne makogu nsuo ni mnasa mosa no mo a esande ya yare ahodo ena ede bentianra ena mampani William Ruto ede atodwa se enra no wo ka de atodwa se nafie da ye dabi ene ya wada nyame adom ochini fie ye no holiday kese pa ya mo bia nko ba bia oni usori a na wadua enua nti aban no ede nua bebre ede akosi aban na so ya ahodo mansi ahodo no se obia mefa nua ni bi na wonum enua sanse ensuo na eto ne mframa ne mu na no odin ye pa ye asenka Kenyafo no oduadua nua bebre wo hono anka bia mframa ne befa de ne nso anka nua ne beti mframa na ho odin so amadan ye so pa ne ade no anka ne nso akofo asem kese bia amanti nyame ya dom a afiri ne de kono ma hya ase eche nua no keten to bia enko aban anamusi na sa aban aso bia ono ho na onkoje nua mi na nyame ya dom ochina de mo bia mpie nkwa abonten obia anko tena ba bi ope na onua enua no udua nua no nso no na enua no mahro mo kwa nipa besa hanu ene aduasa nwotwe no na mo akai wo mo enso so ewo sa kwan no so eso ye free Kenya man mo ne de ni kiremo so ewo America man no enso emu na America de da bia oti hodin a na kire se etuo na akasa ama enipa bia hro mo kwesanse aka kirem se America man no etuo dodo ewo America man ho no edos na America man no akasa emprensa 3 times the population of America na enkre free eye Texas man temu ede ba omukro ba kwa ndin ede San Antonio ede ba ne se etuo akasa ama eye enipa baako eye miensa enna kire se baby omoda no emu edini yipa na enkwada miensa enna afi panifo mienu baby ombeda no anas baby omoda no emu odin yipa ye nya senkuma na tututuo no hyase eye enno anwumre be se no nsompa mu na prosifo kire mu a wono munya afrese etu enkwada bi omonam no etu ahyase kasa wonkwada ne ntemu a ade no ano aye dini yipa nti prosifo mra na omehwe asem no emfa enkabra prosifo ba na hyase tuo no omodi kan atoto de abobo mo ho a
a ama nipa baako edu ena kyese ba bi on beda no emu edini ye pa enso ewo horum na enkwada na etu ka omodi oso omokura wo mfihia ennan ya kyese akwada 4 years ena etu aka no ba bi oda no emu edin ye pa ntia ni menimu wa na edu omokopie mu ewo San Antonio Military Medical Center, San Antonio Military and Medical Center no ya sabia ewo eye San Antonio krum ho no mo na posi pani no ena sa epom ho ehye ne nsa wono so dia tudwa ne din ede Sheriff Javier Salazar odi atudwa se ni monimu ye no o mbe sha se nhwemu ede ahwasa asem no match nkwada mi no yo mugidi se na monsa so na sa tututuo no enso ehya se nyame adom a obi a ne ho bom bia no omde no ebeba emrana ni mu na nyame adom tide ehia pa ne se tututuo no ekoso nkwada baako du na epra de na enso obi a hwere ne nkwa emu miensa pe na beyo mu da no emu odini ye pa ni monimu ya Dr. Foji no musontenten na wo hwese betimi age omo nkwa enso edi esi tino omo hwese betimi age sa nkwada no nkwa na nhwemu bi a wachire no wono so atimi aye edi afa wa America mamu etuo ho mra no aban no abon no modin bia so betimi aye emra obetimi dia bra tudodo no edumra bi America man mampani edi tudwa se wa wotuo won sam bia na fabra na baji sika bi etuo ne eton no ebia 100 Ghana cedis ya na aban no ache sika ni miensa o se baji mienu na bo eka ba akopɛ wo che miensa ache se bia wo ba baji be se bia 65 Ghana cedis na ache se kakra na aka ne de aban no afa anase bia 70 Ghana cedis na aban no afa de aka no na eno ena nipa dodo na de tuo no dodo na akɔ nenso ade ne tuo ne ya biemu ewo soto de mu a wanya mfinhyedu nwotwe de kro wadwemu da ho na wo krata sa America de hye nko ade a onya koso kototu e ma ho kwa ma auto te se de oba dumu afon ye ton adumia bi soto kama no enti dodo na omudo mu to kɔ ne tudada ye bi otokora nto no de kɔe no a ogisika no na sa kɔtɔ mu no ya kyesa America ma mu de tuo oni obi wo ha obi wo ne mpaase ne ye hye na taa so obi wo kro wo miensa ne ka mu nyine tuo hye wono mu a wonni nya kasakasa no a na eye wo 2020 omane a oye prosi wo mu a ne die ya pa no America man anu kan ye beto so mienu sanse America ni prosi ne gina obi ka na oye bibini kra dia oba won chen no na ne nsa da na taa so a kyese ne nsa kitani tuo sanse no mi se oye fe nipa no betima yitu afiri ne kamu de abɔ no enti America mama de prosi ne gina na so oba nkyɛn wo ba no ano na ne nsada na taa so a ne nsada ne tuo so ntu hu se bi a o keka ho kakra bi pɛ ene oyi ni tuo no de bɔ wesan so no ntena se ema wo mbe yutuo no emfa emono bra wono esom eye America aban no enso osakwan no eso kase no asi yemfa asira kase ma Alaska Star Enterprise 3D wallpapers no pebi a onsa beka enso ewo na so ye na eno so boye pa ewo sakwan no eso na oba eye Alaska hodomo a curtain blinds 3D epoxy designs and chemicals 3D mural designs 3D 5D 8D 12D designs ne wall stickers no oba on sabeka bi ewo Alaska ofo ni kiremo na bajo de enso ewo Kumasi Adum sisa no che plaza bosan no wo on Prudential Bank de ni hwefra Alaska 0554 114878 0554 114878 afi 0268 419596 0268 419596 na ye beje wo so enso ewo sa